online klase sa new normal. Ito ay hatid sa inyo ng ang Ginoong Manila TV at ng ICTED, Institute of Science and Technology, Quality Private Education within reach. So, ang pag-aaral natin ngayong araw ay continuation lang ng discussion natin last meeting. So, about yon sa real numbers and real numbers algebra essentials. So, kumbaga, kung napag-aralan natin yung about sa order of operations and about the real number system, pag-aaralan natin ngayong araw is yung about sa properties of real numbers and the algebraic expressions, formulas, and equations. So, yan, pag-aaral natin yan ngayong araw. So, simulan natin sa using properties of real numbers. For some activities we perform, the order of certain operation does not matter, but the order of others operations does. So, yun daw, mga activities na pinerform natin dati, or pinerform natin ngayon, is, yung order of certain operation daw ay hindi, kumbaga, hindi na natin naiintindi. Pero yung iba is, kailangan nating sundin. For example, sa real life situation, for example, it does not make a difference if we put on the right shoe before the left or vice versa. So, yun nga, pagsusot ng sapatos, hindi natin kino-consider kung yung kaliwang paa ba yung unang susuotan natin ng sapatos or yung kanan. Pero, ang does matter or ang kailangan nating malaman is kung kailangan ba nating isuot muna yung medyas or yung sapatos muna. So, yun, ganun din sa operation in mathematics. So, hindi sa lahat ng pagkakataon na pwede nating gawin or pagbalik-balik na rin ng pwesto or kumbaga, kailangan nating sumunod sa, kunwari sa PEMDAS. So, kailangan natin sumunod sa PEMDAS para yung ating sagot is magkakaparehas. Pero kapag hindi tayo sumunod, magkakaiba tayo ng sagot. So, kaya, kailangan natin sumunod dun sa order of operation na tinatawag sa mathematics. So, let's continue with the commutative properties. So, under ng properties of real numbers, see commutative properties. So, under none is see commutative property of addition. So, it states that numbers may be added in any order without affecting the sum. So, in the form of A plus B is equals to B plus A. So, kumbaga, kapag sinabi natin commutative property of additions, so, kahit anong order, basta addition yung ating operation, kahit yan ay magkabaliktad-baliktad, so ganun pa rin ang sagot. So, we can better see this relationship when using real numbers. For example, negative 2 plus 7 is equals to 5. And 7 plus negative 2 is equals to 5. So, parehas lang kahit magkabaliktad ng pwesto. Basta ang pinag-uusapan ay property of addition. Okay? So, commutative property of addition. So, next. So, similarly, the commutative property of multiplication states that numbers may be multiplied in any order without affecting the product. So, A times B is equals to B times A. So, parehas lang daw yung, kumbaga sa commutative property of multiplication, kahit magkabaliktad ng pwesto, basta ang ating operation ay multiplication, so ganun pa rin yung sagot. So, nakalagay dito, consider an example with real numbers. So, negative 11 times negative 4 is equals to 44. Or, negative 4 times negative 11 is equals to 44. So, parehas lang ng sagot kahit magkabaliktad sila ng pwesto. Okay? So, yan. So, yun yung commutative property of multiplication and addition. So, it is important to note that neither subtraction nor division is commutative. So, for example, 17 minus 5 is not the same as 5 minus 7. So, similarly, 20 divided by 5 is not equal to 5 or is not equal to 5 divided by 20. So, yun nga, sabi nga dito, hindi daw pwedeng maging commutative properties
commutative property si subtraction and division. Kasi kapag pinagbaliktad natin sila, gamit yung mga example na yan, hindi sila parehas ng sagot. So, nakalagay ito, 17 minus 5, ang sagot ay 12. Then, 5 minus 17 is equals to negative 12. So, ibig sabihin, dito pa lang sa example na given natin, si subtraction ay hindi commutative property. So, next, 20 divided by 5. So, 20 divided by 5 is equals to 5. Then, 5 divided by 20 is equals to 1 over 25 or 0.2. Um, 0.2 ba? Or, hindi pala. 1, ibig sabihin, pag dinivide natin is, si 5 divided by 20, ang sagot ay, anong sagot? Wait lang. So, 20 divided by 5 pala, ang sagot ay 4. Okay? Then, sa 5 divided by 20 is, ano kaya? So, ang sagot ay 0.25. So, yon. So, nalito lang ako masyado. So, 20 divided by 5 is equals to 4. And 5 divided by 20 is 0.25. So, doon pa lang natin malalaman na si division is not a commutative. So, neither subtraction nor division is commutative. Okay? So, naiintindihan yung commutative properties. So, next tayo. Associative properties. So, the associative property of multiplication tells us that it does not matter how we group numbers when multiplying. So, we can move the grouping symbols to make the calculation easier. So, and the product remains the same. So, A times BC is equals to the quantity of AB times the quantity of C. Okay? So, kung mapapansin nyo kapag associative property of multiplication, sabi dyan, kahit ano daw pwesto nung grouping symbol or nilipat mo doon sa kabila, ganun pa rin ang sagot. So, para din yung kanina sa commutative properties. So, kahit magpalit sila ng pwesto, ganun pa rin ang sagot. Okay? Pero ang pinag-uusapan dito ay si grouping symbol. Okay? So, consider this example. So, 3 times 4 times 5 is equals to 60. And 3 times, the quantity of 4 times 5 is equals to 60. So, tingnan natin kung tama. So, 3 times 4 is 12. Times 5 is 60. Okay? So, then, 4 times 5 is 20 times 3 is equals to 60. Okay? So, ganun pa rin yung sagot natin. Kahit magkabaliktad sila ng pwesto. Okay? Kahit ilipat natin yung grouping symbol doon sa kabila, ganun pa rin yung sagot. So, yun yung associative property of multiplication. So, next, associative property of addition. So, associative property of addition tells us that numbers may be grouped differently without affecting sum. So, dahil pare-parehas naman silang, ang ginamit naman is addition lahat, kahit yan ay magkabaliktad ng pwesto, kahit siya ay gumamit pa ng grouping symbol, it doesn't matter kasi ganun pa rin ang sagot. So, for example, A plus B times the quantity of B plus C is equals to the quantity of A plus B plus C. So, ganun pa rin yung magiging sagot natin. Okay. So, this property can be especially helpful when dealing with negative integers. So, considering the example, so 15 plus negative 9, okay, may bracket tayo, di ba? Brackets, 15 plus this negative 9 plus bracket plus 23 is equals to 29. And 15 plus brackets, negative 9 plus 23 is equals to 29 pa din. So, bakit? Kasi 15 plus negative 9, ang sagot ay, anong sagot? 6 plus 23 is equals to 9. So, sa kabila, negative 9 plus 23 is, anong sagot? Ang sagot dyan ay 14. Plus 15, sagot ay 29. So, ganun pa din. Hindi nagbabago yung sagot. Kahit na ganun tayo ng negative dyan,
basta ang ating operations lahat ay addition, ganun pa rin yung sagot. Okay? So, are subtraction and division associative? So, sa palagay nyo, subtraction ba and division ay associative? So, tingnan natin. So, let's consider an example. Okay. So, nag-provide ako ng example for that that case. So, titingnan natin kung si subtraction ba ay associative. Okay? So, consider this example. 8 minus the quantity of 3 minus 15 is equals to the quantity of 8 minus 3 minus 15. So, try natin siyang sagutan. Okay? So, kumbaga, ang ginawa natin, sabi diba sa associative property, yung grouping symbol natin, which is, kunwari ay parenthesis, kapag nilipat daw natin siya ng pwesto, is ganun pa rin daw ang sagot kahit sa addition or multiplication. So, itry natin sa subtraction. Okay? So, try natin. So, solve natin. So, sabi sa PEMDAS, okay, dito pa rin naman tayo sa PEMDAS. Okay? So, PEMDAS, dito na lang sa baba. Hindi kita. Okay? So, sabi sa PEMDAS, so, kailangan unahin muna si parenthesis, sunod si exponent, multiplication, division, addition, and subtraction. So, kung makikita nyo is, ang ating gagamitin lang ay, So, ang gagamitin lang natin ay, subtraction and, tawag dito, multiplication, kung makikita nyo. So, mamaya, papakita natin. Then, meron tayong makikita parenthesis. Okay? So, according to PEMDAS, alin ang una? Parenthesis. Okay? So, let's first solve the parenthesis yung nasa loob. Okay? So, dahil hindi pa natin alam kung itong ating mathematical expression, kung ito ay, tawag dito, associative property. So, lagyan natin dito sa equal sign ng question mark. Okay? So, let's try. So, sagutan natin dito yung unang part. So, 8 minus the quantity of 3 minus 15. So, unahin natin yun yung nasa parenthesis. So, 3 minus 15 ay, ang sagot ay negative 12. Okay? Kasi mas maliit si 3 kaysa 15. Pag pinag-minus, magiging negative yung sagot. Kasi, yan nga, mas maliit si 3 kaysa 15. So, next, minus 8. Or 8 minus the quantity of negative 12. Okay. So, tingnan naman natin yung kabila. So, equals, tapos may question mark sa taas. Okay. So, 8 minus 3, ang sagot ay 5. Tama? Okay. So, pwede natin siya ilabas sa parenthesis. So, wala namang komplikadong, tawag dito, komplikadong expression or given or yung computation. So, next, ito naman sa kabila. So, dahil may negative dito at saka negative dito sa loob ng parenthesis, so, ibig sabihin, mayroon tayong multiplication. So, ito ay may invisible na 1. Okay? So, may invisible na 1 dyan. So, negative 1 times negative 12 is, okay, tinanggal ko invisible lang kasi siya. So, kahit wala yan. So, 8. So, negative times negative 12, magiging 12. Tapos, ikakopy natin yung sign which is positive. So, yung ating negative kanina or si subtraction naging addition or si plus. So, next, equals, so question mark ulit, 5 minus 15 ay negative 10. So, tama. So, next, 8 plus 12 is 20. So, sa tingin nyo, is 20 is equals to negative 10? Okay, it is not equal to negative 10. So, kita naman na hindi siya magkaparehas. Okay? Dapat mag-20 din dito sa kabila. Kasi pinaliktad lang natin yung kanyang
mathematical, ang tawag dito? Yung kanyang mathematical, okay. So, tawag nga pala ay mathematical or grouping symbol. Okay, grouping symbol pala. So, ang tawag doon. So, medyo nakalimut lang ng konting-konti lang. So, dito pa lang malalaman natin si subtraction is subtraction. Subtraction is not associative. Okay? So, next. So, next example. So, 64 divided by the quantity of 8 divided by 4 is equals to the quantity of 64 divided by 8 divided by 4. So, tingnan natin kung yung sagot natin ay parehas kapag sinabing division. Okay? So, ginawa natin si parenthesis or si tawag dito, grouping symbol ay nilipat natin sa kabila. So, ulit na nasa dulo siya, nasa una siya. Okay? So, isolve natin. So, lagyan pa rin natin ng question mark dito. So, try natin siyang isolve. So, kung unahin pa rin natin isolve ay yung nasa loob ng parenthesis. So, okay, compare lang natin yung una. 64 divided by, okay, so 8 divided by 4. So, ang sagot ay 2. Okay? Next, sa kabila, 64 divided by 8 is equals to, ano sagot? Sagot ay 8. So, divided by 4. So, pwede natin tanggalin si grouping symbol or grouping symbol. Tama. Grouping symbol na parenthesis. So, kasi wala na siyang i-perform na operation sa loob ng parenthesis. So, pwede natin tanggalin. Okay? So, 64 divided by 2 is, ang sagot ay 32. Okay? So, 8 divided by 4 ay 2. So, is 32 is equals to 2? Okay, it is not. So, dito pa lang malalaman na natin na si division is not associative. Okay? Okay, division is not or not associative. Okay? So, ang associative lang is si multiplication and addition. Okay, next tayo. So, distributive property. So, the distributive property states that the product of a factor times a sum is the sum of the factor times each term in the sum. So, A times the quantity of B plus C is equals to A times B plus A times C. So, dun sa sinabi kanina about sa distributive property, so, yung product daw ng factor na ano nga ulit? Okay? Yung product daw ng factor, times daw doon sa sum, ay yung sum ng kumbaga, yung factor natin na A, times natin sa B, tsaka sa C. Kumbaga, A times B plus A times C. So, yun yung ibig sabihin ng distributive property. So, this property combines both addition and multiplication. So, it is not only property to do so. Okay? So, kumbaga sa distributive property, pwede na ditong pumasok or pwede nating ipasok dito tawag dito? So, hindi pala. So, sa distributive, ang kailangan lang natin gawin kapag sinabing distributive property is, kailangan lang natin i-distribute yung ating kunwari, dito sa ating given na pattern. So, kailangan si A, i-times natin sa B, i-times natin sa C para makuha natin yung sum ng dalawa. Yung, kailangan natin ma-distribute yung ating given na expression or given na factor, which is A. Okay?
So, yung factor, A times B, yun yung factor. Anong factor ng, kunwari ay A squared, di ba? A times A. So, kailangan natin makuha yung factor na yon, then, ipa-plus natin dun sa, okay. So, dun sa given na term. So, kunwari, yun nga, nakalagay ito. Ang term natin is, meron tatlong term. Si A, si B, at si C. Ang sabi, kapag distributive property, si A ay itatimes mo daw sa yung term na nasa loob ng parenthesis, tapos ipa-plus mo siya dun sa A, tapos i-multiply dun sa isa pang term dun sa parenthesis. So, dalawang term natin sa parenthesis, si B at saka si C. Tapos, ang ating operation sa loob ng parenthesis ay positive or rather, sum or addition. Then, sa labas, meron tayong multiplication. Okay? So, pinag-combine si addition and multiplication dito. So let us consider an example. So, sagutan natin yung example. So, 4 times bracket 12 plus the quantity of negative 7, close brackets. Okay, so ito yung ating example. So, sagutan natin. So, based on the distributive property, meron tayong pattern. So, A times the quantity of B plus C, close parenthesis, is equals to A times B plus A times C. So, ibig sabihin, kapag distributive property, so dito sa ating ito di ba si A, ito si B, ito si C, tama? Okay? So, ang gagawin natin, si 4, i-multiply natin sa B, then si 4, i-multiply natin sa C. Then, ikakopy natin sa yung ating addition sign. Pero, kailangan muna i-times si A sa B bago siya i-plus. Okay? So, ang gagawin natin equals 4 times 12 is equals to, so, ilagay muna natin yung, summarize muna natin bago natin siya i-simplify. Okay? So, 4 times, or gagamit tayo yung kanina, yung dot sa gitna, times 12. Okay? Plus 4 times negative 7. So, addition muna. Then, 4 times negative 7. Okay. So, pwede natin siyang isulat as ganito. Okay? So, walang kaso yan. Kasi, parehas lang ang magiging sagot dyan. So, yung example lang natin sa libro, ang ginamit ay yung multiplication symbol na dot. Pero yung dot natin ay nasa gitna. Hindi dito sa baba ha, sa gitna. Okay. Kapag nasa baba, pag nandito, yung dot, yun ay decimal point na. Okay? So, ito ay times or multiplication symbol. Okay? So, buray natin to. So, ipagpatuloy natin yung ating computation. So, equals, so 4 times 12 is equals to 48. Okay? Plus 4 times negative 7. Negative, ano sagot? Negative 28. Okay? So, pwede natin gawin is ganito. So, 48. So, positive times negative, negative 28. So, 48 minus 28 is equals to 20. Okay? So, kasi ang ating given na real number ay negative. Okay? So, kaya tayo nag-multiply ng ng operation or ng sign. So, ito na yung sagot. So, 20 yung sagot dun sa given na expression. Na 4 times open bracket 12 plus the quantity of negative 7 close bracket. Okay? So, yan. So, yun yung example. Okay, next. To be more precise, when describing this property, we can say that multiplication distributes over addition. So, the reverse is not true. So, sabi dyan, si multiplication daw, nag-distribute daw siya sa addition. Kumbaga, yung kanina,
si 4, itinimes natin sa 12, tapos merong addition, di ba? Plus 4 times negative 7. So, kung babalik na rin natin, so sabi dyan, the reverse is not true. So, hindi daw totoo yung reverse. Kapag minultiply natin or pinagpalit natin, magiging 4 plus, close brackets 12 times negative 7. So, ganun pa rin kaya ang sagot? So, magbigay tayo ng ibang example. Or, yan, another example para mas makita natin yung sinasabi dito na yung the reverse is not true. Okay? Okay, example. So, 6 plus the quantity of 3 times 5 is equals to the quantity of 6 plus 3 times 6 plus 5. So, ang ginawa natin, burahin ko muna to ha, para may pakita ko sa inyo. So, ang ginawa niya kasi, simplify niya na. So, tanggalin natin muna. Para mas maipakita natin na yung theory kanina or yung sinabi kanina na yung si addition daw ay hindi pwedeng ibalik, kumbaga si multiplication at addition ay hindi pwedeng pagpalitin ng pwesto. Or hindi siya applicable sa distributive property. So try natin. So, di ba, sa distributive, kailangan daw ay 6 times 3 plus 5. So, transfer natin sa addition, binagbaliktad natin. Okay? So, binaliktad natin okay, burahin ko lang ulit. So, pakita natin yung dapat pwesto niya. Kung ang susundin natin yung unang example, di ba dapat ganito? So, 3 plus 5. Okay? So, dapat ganyan, di ba? So, ang sabi, babaliktad rin daw natin. So, try natin. So, try natin kung tunay yung hindi daw pwede si addition ay part ng distributive property or yung baliktad. Si addition na nasa una, tapos multiplication yung nasa mathematical or grouping symbol na parenthesis. Okay? So, i-try natin sa siyang sagutan. Okay? So, i-distribute natin. So, i-distribute daw natin to, si 6, dito sa parenthesis. Okay? So, dahil ang ating operation doon sa una is addition, so, ang magiging salit na multiplication yung gagawin natin is pagpa-plusin natin yung ipa-plus natin si 6 dun sa term na nasa loob ng parenthesis. Okay? Then yung naghihiwalay sa kanila is si multiplication. So try natin. So 6 plus 3. So una. So 6 plus 3, lagyan natin ng parenthesis times. Okay. 6 plus 3 times 6 plus 5. Okay? So, yan. So, na-apply na natin yung ating distributive property. Okay? So, isolve natin yung both side. So, dito sa unang side, so, hindi tayo gagamit ng distributive. Okay? Dito sa kabila, ito yung ginamitan natin ng distributive. Okay? So, ganito yung example kanina. Ganito yung pattern niya. So, ang ginawa lang, pinagbaliktad lang yung ating yung addition symbol and the multiplication symbol. Pinagbalik ng pwesto. Okay? So, try natin. Dito sa kabila, hindi natin gagamitin si distributive property. Ang gagamitin, dito, nagamit na natin si distributive property. Simplify na lang natin. Okay? So, dito. So, 6 plus, okay, 3 times 15, 3 times 15. 3 times 5 is 15. So, gagamit tayo dito ng question mark. Hindi pa natin sure kung tama yung sagot natin. Okay, lagyan pa rin natin question mark. Ito naman sa kabila. So, 6 plus 3 ay 9. So, times. So, 6 plus 5 is 11. So, sabi ko sa inyo, pwede itong eliminate kasi magiging multiplication na siya pag tinagdab. Okay? So, next. So, 6 plus 15, or pwede natin tanggalin to kasi wala namang complicated na operation pa
nasa loob ng parentheses, kasi nasa loob na natin. So, 6 plus 15 ay, masaga, 21. So, 9 times 11 is 99. So, is 29 is equals to 99? So, it is not. So, 21 is not equal to 99. So, ibig sabihin yung kanina, bawal ka ma-reverse si addition and multiplication sa distributive property. Okay? So, yan. So, let's continue to other discussions. Okay, next. Multiplication does not distribute over subtraction, and division distribute over neither addition nor subtraction. So, hindi daw pwedeng yan, mag-distribute si multiplication sa subtraction. Then, si division distribute sa neither addition nor subtraction. So, hindi daw pwede yan. Pero, meron tayong special na case. So, special case of distributive property occurs when a sum of term is subtracted. Okay, kunwari, a minus b is equals to a plus the quantity of negative b. So, nangyayari yan kapag si b ay negative numbers. Okay? So, ito yung special case sa distributive property. So, magbigay tayo ng example. Consider this example. So, 12 minus the quantity of 5 plus 3. Okay, sabi dun kanina, di ba, multiplication does not distribute over subtraction. For example, si multiplication daw ay never daw mag-distribute ng baliktad. Okay? So, si subtraction, never daw pwedeng i-distribute daw si, di ba, kapag in-apply natin si distributive property, di ba, magiging 12 minus 5 multiplication times, multiplication or times 12 minus 3. So, it doesn't distribute daw. So, si division naman. Si division daw, hindi pwedeng i-distribute si addition or subtraction. So, kunwari ay addition tayo. Okay. So, hindi daw pwedeng 12 plus 5 divided by 12 plus 3. Okay, hindi daw pwedeng ganyan. So, 12 minus 5 divided by 3, hindi daw pwede. Okay, so it is not. Pero meron tayong special case. Okay, si 12 minus the quantity of 5 plus 3. So, consider this example. Okay? So, 12 minus the quantity of 5 plus 3. So, pwede natin siyang isulat as, kung makikita nyo, pwede natin isulat si, di ba, sabi ko sa inyo kanina, may invisible tayo 1 dito sa, kapag ganito yung given natin. Di ba? May ganyan. Minus the quantity of 5 plus 3. So, meron tayong invisible na 1 dito. Okay. So, pwede natin, ibig sabihin, itong part na to, pwede tayong mag-apply dyan ng distributive property. So, i-rewrite natin. So, tanggalin natin dito ha. So, i-rewrite natin siya. So, equals 12. So, lagay natin is, pwede natin dito lagay ng plus. Okay? Then, si negative dito, gawin natin siyang negative 1. So, pwede din siyang 12 minus 1. Okay? Pero ginawa ko, pinag-iwalay ko muna. Kasi, si negative 1, yung invisible na 1 dito, itatimes natin dito sa loob. Kasi diba, distributed property natin or distribute natin yung si negative 1 sa 5 at saka 3. So, may multiplication pa din. So, 5 plus 3. Okay. So, mag-perform tayo ng distributive. Okay? So, i-copy lang natin si 12. So, i-distribute natin si negative 1 dito sa term na nasa loob ng parentheses. So, negative 1 times 5.
So, lagyan pa rin ng plus, negative 1. So, negative 1, or lagyan natin dito muna ng brackets, para maiwalay natin sa 12. So, i-multiply daw natin sa 5. So, negative 1 times 5 plus negative 1 times 5. Multiplied by 10. Okay? So, pwede naman ding isulat as ganito. 12 plus negative 1. Tapos ganyan. Okay. So, pares lang yan. So, ganito yung ginagamit ko. Or tinatanggal itong nasa na. Pares lang yan. Okay? So, gawin natin. So, simplify natin. So, may plus pa din dito Hindi nawawala. Okay. So, parehas lang to at saka ito. So, pwede nyo itong hindi gawin or ito. Okay, maalin sa dalawang pwede nyo gawin. So, negative 1 times 5 is negative. Ang sagot. Negative 5. Tama? Plus negative 1 times 3. Negative 3. Okay? Next. So, 12 plus negative 5 plus negative 3. Negative 8. So, 12 minus 8 is 16. 16. Hindi pala 16. 4. Kasi 12 minus 8 is 4. Okay? So, pakita natin dito. Kasi di ba positive times negative ay negative. So, 12 minus 8, sagot ay pares lang to. So, dalawang to. Okay? So, yun. I-apply pa rin natin si distributive property. Kasi kung i-simplify natin dun sa kabila, diba? 12 minus 5 plus 3 ay 7. 12 minus 7 ay 8 pala to. Sorry. So, 5 plus 3 is 8. 12 minus 8 is 4. So, parehas pa din. Okay? So, dun pa lang natin makikita na yung ating given na expression na 12 minus the quantity of 5 plus 3 ay part pa rin ni distributive property. Okay? So, yan. Surahin lang natin to. Okay, next. Identity properties. So, identity property of addition states that there is a unique number called the additive identity, which is 0, that when added to a number result in the original number. So, a plus 0 is equals to a. So, kunwari, ang value ng a natin is 1. So, 1 plus 0, ang sagot daw ay 1. Kasi, sabi dyan sa kung ano daw yung value ng a dyan, kunwari, so yun pa rin yung sagot niya. Kahit i-plus mo siya sa 0, yung original number na nasa una or kasunod niya is yun pa rin ang sagot. Kasi 'di ba, pwede natin siyang i-transfer as 0 plus a. So, ang sagot pa rin ay a pa din ang sagot. Okay? Or 1 plus 0 or 0 plus 1 ang sagot ay 1. So, yan. Yun lang yung identity property of addition. So, next tayo. So, kahit hindi na siguro magbigay ng example tungkol dito. Kasi, di ba, ganun pa rin naman yung sagot na nalabas. Or, kumbaga, si identity property is a basic lang yan. So, alam nyo na yan kung paano nyo siya isasolve. Okay? So, next, identity property of multiplication. So, it states that there is a unique number called multiplicative identity, which is 1, that when multiplied by a number results in the original number. Okay. So, sa identity properties naman, kapag daw yung isang number, minultiply mo sa 1, ang sagot is yung pa din. Kunwari, 12 times 1 is equals to 12. So, kahit i-times mo siya sa 1, yung pa rin yung sagot niya. Okay? O kaya, negative 6 times 1. Ang sagot ay negative 6.
Okay? O kaya 23 times 1. Ang sagot ay 6. 6. 23. 6 na yun. So, yan. So, any real number nag-work dun sa 1 at saka 0. So, sa identity property of multiplication and sa identity property of addition. Okay? So, mapa-negative man or positive number, tawag to fraction man yan o decimal, ganun pa rin yung magiging sagot. Kunwari, 0.23 times 1, 0.23 pa rin yung sagot. Or dun sa kanina, a plus 0, di ba? So, kunwari, 0.23 plus 0, ang sagot ay 0.23. Okay, so hindi nagbabago. Okay, so next tayo. Okay, inverse property. So, inverse property of addition states that for every real number, A, so there is a unique number called the additive inverse or opposite denoted by negative A. Okay, negative A yun ha. So, denoted by negative A that when added to the original number results in the additive identity 0. Okay? So, kapag daw yung given down na value ng A natin, ipinalas natin siya sa kanyang additive inverse or yung kanyang kabaliktaran na sign, which is si negative, di ba? Ang kabaliktaran na sign ng positive ay negative. So, kapag pinag-plus nila natin sila, yung dalawang magka-opposite na yun, ang sagot ay 0. So, for example, if A is equals to negative 8, so the additive inverse is 8. So, negative 8 plus 8 is equals to 0. Okay? So, magkaiba sila ng sign. Pag pinag-plus mo, ang sagot ay 0. So, yun yung inverse property of addition. So, next. So, inverse property of multiplication. So, holds for all real numbers except 0 because the reciprocal of 0 is not defined. So, the property states that for every real number A, there is a unique number called the multiplicative inverse or reciprocal. So, denoted by 1 over A, that when multiplied by the original number result in the multiplicative identity 1. So, A times 1 over A is equals to 1. Okay? So, sa inverse property of multiplication, bawal daw maging value ng A is 0. Kasi 'di ba, kapag ang denominator natin ay naging 0, it will become undefined. Okay? So, ibig sabihin sa inverse property, hindi kasama yung value ng A na 0. So, wag lang 0 na value ay, yun, pwede dyan. So, wag lang 0. Okay? So, for example, so ang A natin ay 2. Tapos, ang kanyang reciprocal ay 1 half. So, 2 times 1 half, ang sagot ay what? Okay? So, yan. So, naintindihan naman yung inverse properties, di ba? Okay. So, bigyan ko kayo ng example para makita nyo mabuti yung sa inverse properties. Example, si 5. So, ano ang kanyang reciprocal? So, paano natin kukunin si reciprocal? So, di ba, meron tayong A times 1 over A. So, ang value ng A natin is 5. Sobrang nga natin. Ito kita. So, baba natin. So, di ba, A times 1 over A. So, magiging value ng A natin is si 5. So, lagay natin. So, 5 ang A times 1 over 5. Ang sagot daw ay 1. So, bakit? Kasi, di ba, 5 times 1 is 5 over 5 is equals to 1. So, question mark. So, 5 divided by 5 is 1. So, 1 is equals to 1. Okay? So, ibig sabihin, dito pa lang sa example natin, tama yung ating inverse property of multiplication. Okay? So, ibig sabihin, si 5, kapag nireciprocal natin, ang reciprocal niya ay 1 over 5. Diba? Kasi, diba, sabi ko sa inyo, sa 5, pwede natin siya i-transfer as rational number na 5 over 1. Then, kapag pinaliktad natin siya into reciprocal, magiging si 1 magiging numerator, si 5 magiging denominator. Okay? So, magiging 1 over 1. So, ito din yun, 1 over 5.
Okay? So, yun yung reciprocal na tinatawag. Okay? So, gets nyo na yung inverse property of multiplication? So, tumungo na tayo sa ibang example. So, bago tayo tumungo sa ibang example, okay, okay, bago tayo tumungo sa mga example, so kailangan i-summarize muna natin yung na-discuss natin kanina. So, kanina, sa properties of real numbers, meron tayong commutative property. So, sa addition, meron tayong a plus b is equals to b plus a. Then, sa multiplication naman, a times b is equals to b times a. Next, associative property. Meron tayong a plus, open parenthesis, b plus c, close parenthesis equals to, open parenthesis, a plus b, close the parenthesis, plus c. Then, sa multiplication, magiging a, or hindi pala magiging. Sa equivalent naman sa multiplication, a times b, c, then, the quantity of a, b, close parenthesis, c. Then, sa distributive property naman, a times the quantity of b plus c is equals to a times b plus a times c. Then, sa identity property, meron tayong there's exists a unique real number called the additive identity 0 such that for any real number a plus 0 is equals to a. So sa kabila naman, a times 1 is equals to a. Then sa inverse property, so a plus the quantity of negative a is equals to 0. Then sa kabila naman ay sa multiplication, a times the quantity of 1 over a is equals to 1. Pero um, hindi pwedeng maging um, hindi pwedeng maging 0 si A. So, yung nakalagay dito na denoted by 1 over 1A, yan ay 1 over A ha. Nagkamali lang or typographical errors lang yan. Okay? So, yung module na binigay ko sa inyo or yung pinasa natin sa Google Classroom is i-revise ko na lang kasi meron mga minimal typos kasi gawa ng mga formulas. Okay? So, next. So, let's proceed to another example. Okay? So, example 1.7, using properties of real numbers. Use the properties of real numbers to rewrite and simplify each expression. So, state which property apply. Okay? So, magsimula tayo sa letter A. 3 times 6 plus 3 times 4. Okay? Okay? Example letter A. So, 3 times 6 plus 3 times 4. So, what do you think yung ginamit na this property dito? Property of real numbers. So, associative ba siya? Distributive? Inverse? Or identity? So, sa palagay niya, so tawag sa kanya ay, so ano pwede natin apply? Distributive property. So, bakit? Okay. So, pwede kasi natin i-transfer si 3 times 6 plus 3 times 4 sa 3 multiply 6 plus 4. Okay? So, di ba? 3 times 6, 3 times 6, di ba? 3 times 6 plus 3 times 4. So, ito ay distributive property. Okay? Then, isimplify natin yung ating given na mathematical expression na 3 times 6 plus 3 times 4. Okay? Simplify natin. So, di ba, according to PEMDAS, 6 plus 4 is, di ba, kailangan unahin mo natin si, nasa loob ng parenthesis. 6 plus 4 ay 10. So, 3 times 10 ay 30. So, ito na yung sagot dito sa unang mathematical expression.
Okay, next. Letter C. So, 6 minus the quantity of 15 plus 9. So, what do you think property of real numbers yung i-apply natin sa 6 minus the quantity of 15 plus 9? So, what do you think? So, anong property? Distributive property. So, paano natin gagawin? So, di ba, 6 minus, baliktad. So, di ba, ganito gagawin natin? Plus, negative, times 15. Kasi di ba, negative 1 times 15 ay, yan, ito. Plus, negative 1 times 9. So, pwede naman yung shortcut. So, nag-apply tayo dito ng tinatawag na, ang tawag? Distributive property. Okay? So, simplify natin. So, 6 plus negative times positive, negative 1 times 15 is negative 15 plus negative 9. So, 6 plus, so negative 5, ari ko lang, lagyan pa ng parenthesis. Yan. So, baliktad. So, negative 15 plus negative 29 is negative 24. So, 6 minus 24, ang sagot ay negative 80. Okay? So, distributive property lang yung ating ginamit dito kasi ito, hindi naman siya magkaparehas na number or magkabaliktad. Yung negative 15 to, ito naman ay positive 15. Hindi naman. Magkaiba sila number. Okay? So, distributive property lang yung ginamit natin para dito sa example natin. Okay? So, next. Letter. Okay, next tayo, letter D. So, 4 over 7 times the quantity of 2 over 3 times 7 over 4. So, what do you think yung mga i-apply natin na properties of real numbers? Okay. So, isa-isahin natin. So, punta tayo dito sa parentheses. So, anong property ang pwede nating i-apply sa 2 over 3 times 7 over 4? Okay. So, ano kayang property? So, gawin natin dito, lagyan natin dito, 4 times 7 times, ano kaya? Ano kaya i-apply natin dito sa, nandito sa gitnang to? Anong property kaya? So, it is commutative property of multiplication. So, ang gagawin natin, di ba? A times B is equals to B times A. Okay. So, yun yung commutative property of multiplication. So, gagawin natin, pag-operator lang natin si 7 over 4 times 2 over 2. Okay. Next. Ano pa kayang property of real numbers yung kailangan natin i-apply? Or pwede natin i-apply dito? So, what do you think? So, yung isa ay, anong kind of associative yung gagamitin natin? So, associative property of, anong operation yung ginamit? Multiplication. So, multiplication to. So, associative property of multiplication. So, ibig sabihin pag associative, di ba? Kunwari, A times B, C. Di ba ganyan? So, equals to AB times C. Parehas lang yan. Okay? Or, natin ito. Ay, tama pala. So, yan. Associative property of multiplication. So, paano gagawin? Di ba babalik ka rin natin? Ikaw may parenthesis. So, first,
multiply by 7/4. So yan. Tama ba? So next. Ano pang napapansin niyo sa loob? Okay. So sa loob ng parentheses. So ano kaya ang property ang pwede nating i-apply dito? So 4/7 times 7/. Siya ay anong property? So inverse property of multiplication. Multiplication. Kasi diba, yun ay, ano nga yan? Yung reciprocal, di ba? A times 1/8, di ba? Tama? Okay. So sabi, bakit sir 1 dito? Kasi ang reciprocal ng A ay 1/8. Eh, paano pag, fractions or decimal? Or, katulad daw, fractions, 4/7. So, di ba, sabi ko sa inyo, para natin kunin si reciprocal. So, pagpapalik rin natin ng, yung numerator natin magiging denominator, yung denominator magiging numerator. So, si 4/7 magiging 7/4. Okay? So, ibig sabihin, it is a inverse property of multiplication. So, 4/7 times 7/4 is equals to 1. Okay? So, 1 ang sagot ha. Kapag ang ginamit natin ay inverse property of multiplication. So, 1 times 2/. Okay, nagkaroon lang ng sa module natin, nagkaroon na tayo ng tawag dito ng typographical errors. So, ayusin ko yan ha. I-upload ko ulit sa Google Classroom natin. Okay? Next. So, ano kaya sunod? So, ano naman ang pwede natin i-apply dito? So, ano to? So, 1 times 2/3. Siya ay identity property of multiplication. Kasi multiplication to. Multiplication. Okay. So, ano nga sa identity property of multiplication? So, di ba, any number na itatimes, hindi pala kita. So, any number na itatimes mo sa 1, ang sagot, A times 1 is equals to A. Or 1 times A is equals to A. So, kaya, identity property of multiplication is C, 1 times 2/3. So, ang sagot ay 2/. So, yan. So, yun ang sagot. So, last example for this example of using the properties of real numbers. Okay, letter E. So, 100 times the quantity of, or the brackets, open brackets, 0.75 plus the quantity of negative 2.38. So, what kind of properties of real numbers ang ating gagamitin or ginamit? Ano kaya pwede natin gamitin ng properties of real number? So, pwede natin gamitin ay distributive property. Okay, property. Okay, distributive property. So, anong gagawin natin? Si 100, distribute natin sa loob. Okay? So, 100 times 0.75 plus, okay, burahin lang natin itong distributive property ha. Para magkasya. Plus 100 times negative 2.30.
Okay, sa baba, no? So, huwag mo na dito sa multiplication ha. Tsaka sa decimal. Okay, simplify natin. So, 100 times 75. Okay, times natin. 0.75. So, 0, 0, 5. So, 0, 0, 7. So, 75, 0, 0. So, ilang decimal places? Dalawa. So, it is 75. Plus, okay, 100 times negative 2.38. Okay? So, 0, 0, 1. 1, 8 pala. So, 3 times 0, 0, 0, 3. Negative 2 times 0, 0, 0, negative 2. 0, 0, 8, 3, negative 2. Okay, then ang point natin ng dalawa. So, negative 230. So, nawala na yung decimal? Point. Okay, pwede natin simplify. Ang sagot ay negative 163. So, ang tawag dito ay distributive property. So, yan. So, yan yung example number or letter E. So, last example. Okay, next. So, tumungo tayo sa evaluating algebraic expressions. So, nasabi ko sa inyo kanina, discuss natin yung about sa algebraic expression. So far, the mathematical expression we have seen have involved real numbers only. So, kung mapapansin nyo kanina, mga real numbers yung mga sinasolve natin. Wala tayong yung mga may variable. So, yung kaninang may mga variable, yun ay pattern or para ipakita sa inyo kung paano gumagana si properties of real numbers. So, kaya di ba may a plus 1 is equals to a. Or a is equals, a plus 1 over a is equals to 1. So, pinapakita lang doon yung pattern or yung kung paano gumagana yung properties of real numbers. Pero yung mga example natin kanina is gumagamit lang talaga siya ng mga real numbers. Okay? So, in mathematics, we may see expressions such as x plus 5, 4 over 3, pi r cubed, or the square root of 2m cubed n squared. So, yan. So, kung mapapansin nyo, in the expression x plus 5, yung x natin, ang tinatawag siyang variable. So, then yung 5 is the constant. Okay? So, yan. Nakalagay dito, in the expression x plus 5, 5 is called a constant. So, because it does not vary or hindi nagbabago yung constant natin, siguro nagbabago lang siya kasi napapalitan ng number. Okay? Pero, kapag sa x natin, pag naglagay tayo ng value, paiba-iba ng value si x. Si 5, hindi nagbabago kasi hindi na natin siya lalagyan ng value. Automatic na siyang nandyan. So, kaya siya constant. Then x is called a variable because it does. So, nagbabago si variable. Okay? Kasi pag nilagay mo ng value, mag-iiba yung mag-iiba yung value ng x natin. Or, pwede natin kasi si variable, pwede natin palitan ng pangalan. So, kung ang variable natin x, pwede natin gawin niyang z, a, b, c. So, nagbabago. So, in naming the variable, ignore any exponent or radicals containing the variable. So, ignore mo natin yung mga exponent. So, kasi ang tinatanong naman dyan is variable. Alin ba yung variable? Si x. Hindi naman si x squared. Okay? So, ang variable dun ay x. So, kung babalikan natin yung example kanina, so, 4 over 3, pi r cubed. So, alin dyan yung variable? Ang variable dyan ay si r. Then, si real number or dun si constant number ay si 5. Si 5. Si 4 over 3. Then, yung isa pa ay si, ano yung isa pa? Si pi. So, di ba si pi is a irrational numbers. So, part pa rin siya ni real numbers.
So next, the square root of 2m cubed n squared. So alin dyan si variable, alin dyan si constant? Si variable si m, tsaka si n. Then si constant is si 2. Okay? So next, makalagay dito. So an algebraic expression is a collection of constant and variables joined together by algebraic operations of addition, subtraction, multiplication, and division. Okay. So, pag sinabing expression, yun nga, may magkahalo si constant and the variable. Tapos, sinasamahan pa rin siya ni algebraic operation na yan, nabanggit. Addition, subtraction, multiplication, and division. So, next. So, we have already seen some real numbers, examples of exponential notation. So, a shorthand method of writing products of the same factor. So, when variable are used, the constant and variable are treated the same way. Okay. So, dun nga sa exponential notation, di ba pwede natin kunwari, 2 squared. So, pwede na siya transfer as 2 times 2. Tapos, yung exponent niyang 2, siya yung magsasabi kung ilang beses mo itatimes sa sarili, yung 2. Okay? So, dalawang beses mo siya itatimes sa yung 2. So, 2 times 2. So, yun yung sa exponential notation. Okay. So, before we go to the example, so nakalagay dito, yung example, susulat natin sa ating glassboard. Okay. So meron tayong example dito. So meron tayong apat na example for exponential notation. So the first is negative 3 to the fifth power. So anong sabi ko sa inyo? Di ba, ang tawag dito ay base. Ito ang tawag dito ay exponent or power. Okay. Sabi ko sa inyo kanina, si exponent, yung magsasabi kung ilang beses mong itatimes si base sa kanyang sarili. Okay? So, ibig sabihin, kapag in-expand natin siya, so negative 3 times negative 3, so ilang beses? 5 sa kanyang sarili. So, 1, 2, 1, 2, 3, 5. So, yan yung sa una. Next. So, 2 times 7. So, paano sir pag dalawa naman? So, di, ibig sabihin, ulit-ulitin mo lang itong nasa loob ng parenthesis. So, ilang beses mo ulit-ulitin? Tatlong beses. So, i-multiply mo sa tatlong beses. Okay, next. X to the fifth power. So, ganun din. X times X times X times X times X. Okay? 1, 2, 3, 4, 5. So, next. Ito naman. YZ. So, YZ times YZ times YZ. So, kahit wala nitong multiplication symbol na to, basta may parenthesis sila. Okay? So, yun yung nagbase lang sa ating reference. So, kaya ganyan. So, yun yung example ng exponential notation. So, let's proceed to our next example. So, example 1.8. So, describing algebraic expression. So, list the constant and variable for each algebraic expression. So, kanina is nabanggit ko na to. So, iyan lang natin. Ipapakita lang natin sa ating glassboard. So, example natin, letter A, x plus 5. Then, letter B, 4 over 3 pi r cube. Or pi r cube nga, tama. Then, letter C, the square root of 2m cubed n squared.
Okay. So, ipakita natin kung alin ba dyan si constant at variable. Okay, sa letter A. So, x plus 5. So, alin ang constant natin? So, ang constant natin ay si 5. Then, ang variable natin ay si x. So, next, letter B. So, 4 over 3 pi r cubed. So, what do you think is the constant? So, 4 over 3. Tsaka, ano ba? Si pi. So, si pi, sabi ko sa inyo, di ba, kasama siya, kasi siya ay, ang tawag sa kanya ay irrational number. Kasi may value siyang 3.14, di ba? 3.1450. So, may sunod pa 9. So, etc. So, madami pa yung kasunod. So, next. So, alin pa dyan? So, wala na constant number. So, anong variable natin? So, ang variable natin ay r. So, wala na. So, in-ignore natin yung kanyang exponent. Kasi ang tinatanong lang naman ay variable in the term. Next. So, what is the constant number for letter or constant in letter C? So, the square root of 2m cubed and squared. So, ang constant ay 2. Then, ang variable natin ay m tsaka n. So, ganyan lang ka simple. Okay, next. Example 1.10. So, evaluating algebraic expression. So, evaluate each expression for the given values. So, for letter A, x plus 5. For x is equals to negative 5. Letter B, t over 2t minus 1 for t is equals to 10. Letter C, 4 over 3 pi r cubed for r is equals to 5. Then letter D is a plus ab plus b for a is equals to 11, b is equals to negative 8. So letter E, the square root of 2m cubed and squared. The square root of 2m cubed and squared. Okay? For m is equals to 2 and n is equals to 3. So isa-isahin natin siyang isolve. Okay. So proceed tayo sa letter A. So letter A, so anong letter A? So x plus 5. So anong gagawin natin sa x plus 5? Anong value ng x plus ng x? Okay. So ang value ng x plus 5 natin ay negative. Anong value? So negative 5. So x equals to negative 5. So sagutan natin. So substitute lang natin si x, yung value ng x natin dito sa expression natin x plus 5. So negative 5 plus 5. So negative 5 plus 5 is equals to 0. Okay, next. Letter B. So t over 2t minus 1. So what is the value of t? Ang value ng t natin ay is equals to 10. 10 ba? Okay, it is equals to 10. So substitute lang natin. So 10 sa taas. So 2 times 10 minus 1. Okay, simplify lang natin. So 10 divided by 2 times 10 is 20 minus 1. So 10 divided by 19. So yun ang sagot. So 10 over 19. So wala na siyang lowest term pero pwede mo siyang i-transfer as decimal. So okay lang yan. So pero ito pwede na tong tamang, ito na yung final answer. Letter C. So 4 over 3, hindi pala yung okay, pi r cube. Then ang value ng ating r ay, anong r? So r is equals to 5. So equals 4 cube, 4 over 3. So 5, mali-mali na naman. So ang r natin ay 5 cube. So 4 over 3. So 5. Okay, so 5 cube. So 5 times 5 is equals to 25 times 5 is 125. So since hindi natin kukunin yung value ni pi,
So, si 125, multiply natin sa 4. So, 4 times 125. So, 4 times 2, 4 times 5 is equals to 20. 4 times 2, 8 plus 2, 10. Tama? 8 plus 2, 10. So, 4 times 1 is 4 plus 1 is 5. So, 500 divided by 3, 5. Okay, meron pa ba lowest term or simplified version? So, ito na nga. Huwag na natin convert sa decimal. Okay? Next. Okay, letter D. So, letter D ay A plus AB plus B. Okay? So, what is the value of A? Ang value ng A natin ay 11. So, A natin dito, di ba? A is equals to 11 and B is equals to negative 8. Okay? 11 plus 11 times negative 8 plus negative. Okay? Sobrahin natin to para hindi tayo malito. So, alam naman natin yung value. Okay, next. 11. So, 11 times negative 8. Negative 88 times positive negative 88 plus negative 8. Or pwede natin times sa positive, di ba? Ganyan. So, maging 11 minus 88 minus 8. Okay. So, 11 minus 88. Di ba? 88 minus 11 ay, ang sagot ay 77. Negative 77. Kasi mas maliit si 11 kaysa 88. So, negative 77 minus 8. So, pagkaplasin naman natin kasi magkapareha sila ng sign. So, ang sagot ay negative 85. Then, kukupayan natin yung sign. Negative. Tama ba? Negative 85. So, ito na yung sagot. Okay, ito yung sagot. Okay, next, last for evaluating algebraic expression. So, the square root of 2m cubed and squared. So, ang value ng m natin ay 2. So, the square root of 2 times 2 squared, then times, ano ang n natin? 3 squared. So, tama ba? Okay. So, unahin muna natin yung nasa parenthesis or yung may exponent. Okay? Kasi wala namang forward form sa gitna or di sa loob ng parenthesis. So, kunin natin yung kanyang equivalent sa simplify natin. So, what is 2 squared? So, 2 squared is 4. Ang 3 squared ay 3. Okay? So, simplify natin. So, 2 times 4 is 8 times 9 is okay. Mali pala. Cube pala to, sorry. Nagkamali ako. So, 2 cube is 8. Kasi 2 times 2, 4 times 2, 8. So, 8 times 9, 72 times 2 is 144. So, what is the square root of 144? Square root ng 144 ay ang sagot. So, 12. Okay, next. Evaluating an algebraic expression at different values. So, evaluate the expression 2x minus 7 for each value for x. So, meron tayong iba't ibang value, pero ang ating gagamitin ay isa lang na expression. So, si 2x minus 7. Okay, gamitin natin yung mga values ng x. So, meron tayong ilang value ng x? Meron tayong 4 na value ng x. So, nakalagay dito, ang value ng x natin ay 0, 1, 1/2, and negative 4. So, sinamarize ko siya sa paggamit ng brackets. Okay? Brackets, hindi pala. Curly brackets or curly braces. Okay? So, para hindi tayo mahirapan mamaya. So, ang unang value ng x natin ay 0. So, substitute natin.
So, 2 times 0 minus 7. Okay, so 2 times 0, 0. So, minus 7. So, ang sagot ay negative 7. So, pwede natin dito pa lang ay eliminate na natin sa 0. Kasi, any number na yung mamaminus mo sa 0, ang sagot pa rin ay ito. Okay, para yung kanina, a plus 0. Okay? So, negative 7 yung sagot. Okay, next. Okay, next. Kapag ang value naman ay 1. So, substitute lang natin si 1 dito sa x. Okay. So, 2 times 1 is 2. Minus 7. So, 2 minus 7 ay negative 5. Kasi mas maliit si 2 kaysa sa 7. Okay, next. 1 half. 2 times 2x minus 7 is equals to 2 times 1 half minus 7. Okay. So, di ba, pwede natin i-apply sa 2 times 1 over 1 half c sa properties of real numbers. Anong tawag dito? Anong tawag dyan sa inverse property of multiplication, di ba? Kasi di ba, ang kabaliktaran ng 2 ay 1 half. So, ibig sabihin, pag multiply natin dito, ang sagot ay 1. So, kasi 2 times 1, 2, divided by 2, 1. Or, pakita natin kung gusto nyo. So, di ba? Pag multiply natin is equals sa numerator na 1 is equals to 2 minus 7. Okay, 1 minus 7 is negative 6. So, kabila. 2 divided by 2, 1 minus 7. Ang sagot ay negative 6. Parehas lang. Okay? Sobrahin natin to. Para magkasya yung isa. Okay? So last, negative 4. So, lagyan natin box. 2x minus 7 is equals to 2 times negative 4 minus 7. So, 2 times negative 4, negative 8 minus 7. So, negative 8 minus 7. Di ba pag ganyan ang ating nakikita, kapag magkasunod yung negative, pagpaplasin natin siya, tapos kukumpahin lang natin yung sign. So, 8 plus 7 is 15. Tapos, compare lang natin yung. So, yan na. So, napakasimple lang ng evaluating ng algebraic expression. Okay, next. So, tumungo naman tayo sa formulas. So, it is nakalagay ito, an equation is a mathematical statement indicating that two expressions are equal. So, the expression can be numerical or algebraic. So, the equation is not inherently true or false, but only a proposition. So, the values that makes the equation true, the solution are found using the properties of real numbers and other results. So, sa equation daw, isa siyang mathematical statement. So, indicating that yung numerical expression or algebraic expression ay, ang hahanapin natin ay kung ano yung equal sa kanya. Di ba? Okay. Kung titingnan natin dito. So, di ba, kung gagawin natin siyang equation, ito. Burahin natin to ha. So, burahin lang natin. So, kung gagawin nating equation, si 2x minus 7, di ba kanina expression lang siya. Tapos naging equation, kunwari, ano yung number ng 2x minus 7 na magiging 3? So, ganyan yung equation. So, meron tayong equal sign. Gumagamit tayo ng variable. So, pero sabi kanina, pwede tayong gumamit ng numerical expression. So, pwede ito maging, ito, si 2, pwede mo ng variable. So, count as equation na yan. Then, pwede maging siyang algebraic expression. Meron tayong ginagamit na variable. Okay. So, ano yung value ng x na magiging 3? So, palagay nyo. So, ano kayang value ni x na magiging 3? So, hanapin natin. So, isimplify natin. So, 2x is equals to 3. So, si negative 7, nilipat natin, magiging positive 7. So, 2x is equals to
3 plus 7, 10. Divide both sides by 2. X equals to 5. So, ibig sabihin, ang value ni X na magiging 3 ang sagot ay 5. Okay, 3 is equals to. Okay, chinek ko lang kung tama. So, 5 yung magiging, yun nga, magiging 3 yung sagot. So, hanap tayo na ng value ni X na magiging true yung sagot. Okay? Or magiging 3 ang sagot dito. So, example lang ito ha. Okay, next. A formula is an equation expressing a relationship between constant and variable quantities. So, very open. So, the equation is a mean of finding the value of one quantity, open a single variable in terms of another or another quantities. So, kung i-compare natin daw si formula sa si equation daw ay, kumbaga, kalimitan ay isa lang yung hinahanap na value para malaman natin kung yung statement or yung equation ay, kumbaga, ano yung value ni X or ng value ng variable na magiging true yung sagot. Samantalang sa formula is, maraming values nung, kunwari ng variable, yung pwede nating ilagay or marami tayong makukuha na sagot. Pero may pattern siya. So, gamit si formula. Okay? So, one of the most common example is the formula for finding the area A of a circle in terms of the radius R of the circle. So, A is equals to pi R squared for any value of R. So, the area A can be found by evaluating the expression pi R squared. So, para yung kanina doon sa evaluating of different values in a algebraic expression. So, para na din siyang formula. Kaso ang given kanina ay algebraic expression. So, sa formula, yan. Katulad yan, yung sa A is equals to pi R squared. It count as formula. Okay? So, yan. So, next. So, let's proceed to the example. So, example 1.11, using a formula. So, a right circular cylinder with radius R and height h has the surface area S in square units. So, given by the formula S is equals to 2 pi R times the quantity of R plus H. See figure 1.4, find the surface area of a cylinder with radius 6 inches and height na 9 inches. So, leave the answer in terms of pi. Okay? So, hindi na daw natin siya i-convert pa sa decimal yung sagot. Okay? So, gamit yung formula na given dyan, sasagutan natin yung, itong problem na about sa circular cylinder. So, binigyan na tayo ng formula para malaman natin kung anong, magiging pattern natin para alam natin yung magiging sagot. Okay? So, dahil mayroon na tayong, given na, na value, so, let's try to solve it. Okay. So, gamitin natin yung formula na S, 2 pi R times R plus H. So, meron tayong dalawang value, si 6 at saka si 9. So, sabi doon, ilinit na lang daw natin as, hindi natin ikukunin yung value ni pi para i-simplify yung ating expression or yung ating formula or yung sagot natin. Hindi pa nag-formula, sagot. So, 2 pi. So, ang R natin ay 6. Okay, 2 pi R times R plus H. Okay. So, times. So, lagyan natin dito ng multiplication. Kasi hindi pwedeng 2 pi 6. So, kailangan natin ng parenthesis. So, sa loob nito ay, ang R natin 6 plus, okay, so 2 pi times 6 times 6 plus 9. Sagot ay 15. Okay? So, 2 pi, 6 times 15, 15 times 6. So, 90. Okay. So, 2 times 90 is equals to 8. 100. So, pi.
So, S is equals to 100. So, ito na yung ating um, surface area. Okay? So, yun na yung surface area ng ating circular cylinder. Okay? So, yun na yung about dun sa using a formula. Okay. So, simplifying algebraic expression. So, sometimes we can simplify an algebraic expression to make it easier to evaluate or to use in some other way. So, to do so, we use the properties of real numbers. So, we can use the same properties in formulas because they contain algebraic expression. So, sa formula, di ba, meron tayong mga variables na ginagamit. So, pwede natin siyang gamitan ng yan, properties of real numbers. So, pwede pa rin natin gamitin siya dyan. Kahit na yung given natin ay algebraic expression. Okay? So, proceed tayo sa example. So, example 1.12. So, simplifying algebraic expression. So, simplify each algebraic expression. So, meron tayong apat na example for now. So, 3x minus 2y plus x minus 3y minus 7. Okay? So, next. B, 2r minus 5, 3 minus r plus 4. Then letter C, the quantity of 4t minus 5 minus, over 4s minus 2 over 3t plus 2s. Then 2mn minus 5m plus 3mn plus n. So yan. Okay, example letter A. So 3x minus 2y plus x minus 3y minus 7. So, alin kayang properties of real numbers yung pwede natin gamitin dito? Okay. So, ang pwede natin gamitin ay si, ano kaya? Commutative. Anong commutative? So, commutative pala. So, commutative property of addition. So, nasan dyan yung addition? So, ito, addition. Ito, addition yan sa gitna. Okay? So, di ba sa commutative addition is A plus B is equals to B plus A. So, pwede pa rin natin siya i-transfer or pagbalik na rin. Kahit siya ay negative, di ba pwedeng sa commutative property of addition, yung isa is negative. Pwede yan. Kasi di ba, pwede natin i-transfer as ganito. A plus negative B plus negative B plus. Okay? So, yan. Then, pwede natin itong i-transfer as A minus B, di ba? So, okay. So, i-transfer natin to as commutative property of addition. So, 3x plus x minus 2y minus 3y. So, alam niyo naman eh. So, buray ko lang to ah. Simplify lang natin. So, lagay ko na lang sa taas. So, minus 2y minus 3y minus 7. So, commutative property of addition. Okay. So, next. So, simplify natin. So, sagot ay 3x plus x, 4x. Negative 2y minus 3y is negative 5y. Then, minus 7. So, ito yung sagot. Okay? Tapos, ang ginamit natin dito, commutative property of addition. Okay. So, next, letter B. So, letter B natin ay 2r minus 5 times 3 minus r plus 4. So, what do you think is, ano yung gagamitin natin? So, ang gagamitin natin dito ay distributive property of, anong property? Wala pala, distributive property lang. Joke lang pala. Okay, so alin dyan yung distributive? So,
So, si 5 or si negative 5. So, di ba magiging 2r. So, minus 5. Pakita natin ha. 5 times 3 minus 5 times minus r or minus r. Tama. So, lagyan natin dito ng parenthesis. Tama ba? Pwede, pwede. Plus 4. Okay. So, next. 2r. So, simplify natin. So, 5 times 3 ay 15. So, negative 5 minus times negative r. Positive 5r. Okay? Plus. So, pwede natin itanggalin to kasi wala na tayong like terms or magkaparehas. Next. Ano pang isa? Okay. So, meron tayong ulit dun sa given na yung binigay ko sa inyong module. So, ayusin ko na lang. So, ang pagbabalik rin natin ay alin? So, pwede itong dalawang to or ito. Okay? Maalin sa dalawa. So, pwede ko dito i-apply si commutative property of addition. Okay, kasi pwede ko siyang baliktarin. So, 2r plus 5r minus 15 plus 7. Para, yung dalawang, itong negative 15, may sama ko na dito sa 7. So, hindi na ako maghihirapang mamaya para magbaliktad. So, 2r plus 5r, 7r. So, negative 5 plus 7 is negative 8. So, ito na yung sagot. Last two example for simplifying algebraic expression. Okay. So, sagutan muna natin si letter C. So, anong pwedeng natin i-apply dito? Okay, distributive property. So, bakit? Kasi di ba may special case tayo sa distributive property. Kasi di ba pwede natin lagyan dito na negative 1. So, di ba sabi ko sa inyo, kapag may ganito, negative tapos may quantity or parenthesis. So, may invisible na 1 dito. Okay, pwede siyang wala. Kasi pwede natin times dito. I-times lang natin sa inyo na nasa loob. So, kakapaya lang natin yung nasa labas. Ng 40 minus 5 over. So, dahil wala naman siyang 4 over 2. 40 pala. So, dahil wala namang komplikado sa loob at hindi na kaya pang i-simplify itong dalawang to, so, ilabas na natin siya sa parentheses. So, next, minus negative times 2 over 3t. So, 2 over 3. Okay, next, negative times positive, negative. So, negative 2. Okay, so, in-apply natin ano ngayon? Distributive property. Okay, next. So, alin pa? Alin pa kaya? So, alin pa kaya? 40. Okay. So next. So, pwede natin pagbalikan rin ito. Kasi, di ba, pwede natin siyang i-transfer as ganito. So, negative 5 over 4 plus the quantity of 2 over 3. Okay? So, hindi pinakita doon sa example natin kung paano siya nangyari. Pero ipapakita ko sa inyo. So, it count as, anong tawag dito pag ganito? Plus. So, ito ay commutative property of addition. Commutative property of addition. Di ba? Ito.
So, pagbabalik na rin natin, so 40, ay, 4s pala to. Plus. Yan, plus. Okay. So, balik na rin natin. Magiging minus 2 over 3. So, nawala na yung positive kasi pinagbaliktad na natin. Then, minus 5 over. So, tinanggal ko na yung plus dito kasi positive times negative ay negative pa din. So, hindi na masyadong pinakita dito sa, sa ating solution. So, next, simplify. Okay, kunin natin yung LCD ng dalawa. So, ito muna solve natin. So, anong LCD ng ating denominator? So, kapag walang denominator yan, ang LCD niyan ay 3. Okay? So, paano kinukuha si LCD? So, LCD, so, kunin natin anong denominator ng 4? Wala. So, ang natira na lang ay 3. So, automatic, kapag kumukuha tayo ng LCD, kapag yung isa ay may denominator, yung isa ay wala, so, ibig sabihin ang LCD yung merong denominator. So, may denominator si 2 over 3, ang sagot ay 3. So, solve natin yung una. So, 3 divided by, so wala nang dinidivide dito sa ilalim kasi wala siyang over. So, di ba, pwede natin lagyan dito ng over 1 para may divide tayo. Kasi 3 divided by 1, 3. Times 4, 20. Okay? Next, 3 divided by 3, 3. 1 pala. Times 2, negative 2. Tapos 3. Minus. Okay, ganun pa rin. Iisa pa rin yung denominator niya. So, 4 ang kanyang LCD. So, 4 divided by 4, 1 times 5 is 5. So, kopyahan natin si S. Minus. Yun, 4 divided by 1, sabi ko din sa inyo, di ba? Pero, pwedeng diretsong times na kasi automatic na yan. So, 4 times negative 2 ay negative 8. So, simplify natin. 12 minus 2t. 12t minus 2t is 10t. So, ang equal sign ay laging nasa gitna ng bin column. Okay? Tapat lagi. Nalilimutan ko. Okay, ganun din si, ito. So, sa gitna siya dapat or katapat siya ng bin column, si negative sign. So, 10t over 3. So, pati sa equal sign, katapat din. Minus 5s minus 8s ay 3s over. So, yan na. So, ito na yung sagot. So, pwede mo pa rin naman siya i-simplify, kaso, kahit hindi na. Okay? Kung gusto mo kasing tanggalin yung denominator, pwede mo hindi. So, ito na yung sagot. Okay, sagutan natin itong last example for simplifying algebraic expression. So, next. So, 2m minus 5m plus 3mn plus n. So, alin dyan yung commutative? Pwede natin baliktarin. So, ito. So, 2mn plus 3mn minus 5 plus n. So, tama ba? So, tama? Okay. So, tama yan. So, next, simplify natin ang in-apply natin dito. Commutative property of addition. Tama? Commutative property of addition. So, next, simplify natin. So, 2mn plus 3mn ay 5mn. So, wala na. So, minus 5m plus. So, na yung last for simplifying algebraic expression. Meron na lang tayong isang example for lesson 1. So, it is, kumbaga ito na yung katapusan ng ating lesson 1. Okay, last example. So, example 1.13. So, simplify a formula. Yan. So, example. So, a rectangle with length L and width W has a perimeter P given by P is equals to L plus W plus L plus W. So, simplify this expression.
So, paano natin siya i-simplify? Gamit gamit natin yung properties of real numbers. So, pwede natin siya i-apply dito. Okay. So, given na yung ating formula for getting the perimeter of the rectangle. So, P is equals to L plus W plus L plus W. So, anong gagawin natin anong i-apply nating properties of real numbers para dito? Okay? So, pwede natin gawin ay si W plus L. So, pagpalitan natin sila ng pwesto. So, maging L plus W plus W. So, ang ginamit natin dito ay commutative property of addition. Okay, next. So, L plus L, 2L. W plus W, 2W. Bakit? Ang kanyang anong numerical coefficient ng L? So, 1. Numerical coefficient ng L dito, 1, 1, 1, 1. So, invisible na 1. So, kaya 1 plus 1 is 2. Dito, 1 plus 1 din dito, 2. Kinopy lang natin yung variable na L. Okay, next. So, ano pa yung pwede nating i-apply dito? So, pwede din dito distributive. Kasi, kukunin natin yung factor. So, ang factor ng 2L plus 2W. So, 2, di ba pwede natin isulat as yung kanina, A na ngayon times A plus B. Di ba? Is equals to A times A or B plus dot. Gawin natin B at C. Para hindi tayo malita. Okay? So, A times B plus A times. Okay. So, ita-transfer natin si 2L plus 2W into ganito. So, pwede natin gawing parenthesis na lang. Then, ang nasa loob ay L at saka W. Kasi 2 times L, 2L. 2 times W is 2W. Ang in-apply natin dito ay distributive property. So, yun. So, natapos na natin yung ating discussion for this lesson. So, natapos na natin yung about dun sa properties of real numbers, yan sa algebraic expression, formulas, and equation. So, ipagpapatuloy natin siya next episode. Okay? So, to be continued. Ako, si Val Escala, dito sa online klase, sa New Normal. Bye-bye!